చెప్పాను నన్ను కాన్స్టిట్యూషన్. Okay, Chilean constitution has come up. More democratic nations are upgrading in world. So democratic nations వస్తే rest of the world కి ఏంటి ఉపయోగం అంటే negotiations and diplomacy can happen based on democratic values. Very important mains question this is. So Nepal constitution draft అయినప్పుడు కూడా we got question in paper 2 governance side. So very important fact is this Chile constitution is more like a visionary document and future prospective document. Constitution document itself is a future prospective document. 2019 నుంచి protests జరుగుతున్నాయి చిలీలో. చిలీ you can know where it is. South America. South America completely towards east, west, east, west. Okay, west. And on its east border what is present? Andes mountains. Okay, and the border is exposed to Pacific Ocean. Okay, neighbors are Peru, Bolivia. Okay, Peru, Bolivia, and most of the nations in the South American nations are mostly run by military coup. Okay, military coup regime. So military coup regimes slowly entering into democratic nations. Africa continent lo kuda ante, mostly rebel dominated government or coups, military coups. Okay, so if they step into the constitutionalism, so more concrete diplomacy can happen between the nations. Okay, ante kada. అంటే దానివల్ల ప్రెస్ వితౌట్ బార్డర్స్ ఉంది కదా కాన్సెప్ట్. ప్రెస్ వితౌట్ బార్డర్స్ అంటే జర్నలిజం, ఎనీ న్యూస్ కెన్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద వరల్డ్, ఎనీ న్యూ ఇన్వెన్షన్స్ కెన్ బి బ్రాట్ బిఫోర్ ద వరల్డ్ if it is more democratic nation. Okay, so Chile constitution లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ అ విజనరీ అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్టివ్ డాక్యుమెంట్. దీనికి ముందు జరిగిన విషయం ఏంటంటే 2019 చిలీ ప్రొటెస్ట్ against to the constitution already existing. The constitution which is already existing in Chile is called Pinochet constitution. Pinochet. Augusto Pinochet is the military head of the coup. Military coup head over Augusto Pinochet. He brought the constitution called Pinochet constitution. It is also called Chicago School of Economics. So దీనిలో economic part is more concentrated in this constitution. Like the first అంటే protest కి దారి తీసిన main important provisions in the constitution is market deregulation, laissez-faire state. ఇది ఎప్పుడైనా విన్నారా? Concept of whose concept it is? Keynes? Laissez-faire state. The famous economist Adam Smith concept of laissez-faire means state should not involve into the economic regulation. State should not involve into the economic regulation. అప్పుడు ఈ laissez-faire state ని ఆడమ్ స్మిత్ ఎందుకు ప్రపోజ్ చేశారంటే స్టేట్ అంటే ఈజ్ నాట్ అన్ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్, ఇట్ ఈజ్ చర్చ్. అప్పుడు స్టేట్ అంటే ఏంటంటే చర్చ్. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు యూరోపియన్ నేషన్స్ లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్
economic, cultural, social, every control is under the administration of church. So never a religion and the administration should be same అని చెప్పి దాన్ని డివైడ్ చేయడానికి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొచ్చారు. ఆ డివిజనే రెనెసెన్స్. ఆ డివిజనే రెనెసెన్స్. డివిజన్ ఇన్ ద పవర్, పొలిటికల్ పవర్, బిట్వీన్ ద పొలిటికల్ పవర్ అండ్ రిలీజియస్ పవర్, ఆ సెపరేషనే రెనెసెన్స్. అందులో వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ is secularism. State should not contain any religion. It has to take administrative decisions out of the box of religion. Religion box నుంచి బయటకు వచ్చి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. అలాంటప్పుడు ప్రపోజ్ చేసిన కాన్సెప్టే లాజఫైర్ స్టేట్. లాజఫైర్ స్టేట్ మీన్స్ ఆడమ్ స్మిత్ ఇంకా చర్చ్ అండ్ గవర్నమెంట్ డిఫరెన్షియేట్ అవ్వకముందే ప్రపోజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఇది. ఏమని చెప్పాడంటే, ఎందులోనైనా దూరొచ్చు కానీ చర్చ్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు ద ఎకనామిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ద నేషన్. ఎకానమీ ఆఫ్ ద నేషన్, ఎకానమీ ఆఫ్ ద నేషన్లోకి వేలు పెట్టడానికి వీలు లేదు, టు జస్ట్ అవాయిడ్ ద చర్చ్. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే చర్చ్ బయటకు వచ్చిందో లాజఫైర్ స్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్కి అంత ప్రామినెన్స్ లేకుండా పోయింది. బట్ స్టిల్ సమ్ నేషన్స్, ఈవెన్ దో అంటే చర్చ్ బయటకు వచ్చిన, దే ఫాలో లాజఫైర్ స్టేట్. లాజఫైర్ స్టేట్ మీన్స్ మార్కెట్ deregulation. Market won't be under the control of government. That is completely dependent on the private individuals or private organizations. Market deregulation. Okay. సో విచిత్రం ఏంటంటే, చిలీ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న, పినోచెట్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే, మార్కెట్ డీరెగ్యులేషన్ విత్ ఇన్ ద పాలసీ అండ్ గవర్నెన్స్ జరుగుతుంది, but it won't be enshrined in any constitution. First time Pinochet constitution has took a step to keep this market deregulation into the constitution. This is the first step towards the protest. Enduku? It establishes unequal state. Avuna? It establishes unequal society. Market complete ga government చేతిలో లేదు. ఎవరి చేతిలో ఉన్నట్టు? bourgeoisie, rich communities in the nation, bourgeoisie. So completely proletariats are deceived. They are devised and deceived. Devised ante they have been used, and deceived because as market is in their control, so we have to act according to their control, according to their bourgeoisie. Okay, bourgeoisie. New terms in economy. Proletariats, bourgeoisie and proletariats. These are the society has been divided based on the economic status of the individuals. So complete control of market is in the hands of bourgeoisie. Okay, so proletariats has to be used as tools in the hands of bourgeoisie. ikkad nunchi puttinde Karl Marx theory. Okay, ee system nunchi puttinde Karl Marx theory of communism. akkad nunchi prati theory Karl Marx, Durkheim villanta cheppeda bureaucracy, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ. ఏం పుష్ప, హ్యాపీగా ఉందా? సోషియాలజీ మాట్లాడుతున్నాం. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అంటే అక్కడి నుంచి ఈ థియరీ ప్రతి ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్లో ఉండే థియరీస్ ఏవి, కార్ల్ మార్క్స్ థియరీ కానీ, ఆడమ్ స్మిత్ థియరీ కానీ, అండ్ దిస్ వన్ దర్ఖైమ్ కానీ, ఇవన్నీ ప్రతి ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్లో ఎకానమీ వచ్చే చోట ఉండే థియరీసే, రెగ్యులర్ థియరీస్. ఇలా ఒక ఆప్షనల్ అని లేదు, వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ చదువుతారు సోషియాలజీ క్యాండిడేట్స్. సో ఈ థియరీస్ అన్నిటికి రావడానికి కారణం డివిజన్ ఆఫ్ సొసైటీ లైక్ దిస్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ప్రొటెస్ట్ 2000 అప్పుడెప్పుడో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన సిస్టమ్ స్టిల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఒక ఎత్తు అయితే, ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఈస్ బీన్ ఎన్ష్రైన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంకో ఎత్తు.
Okay, and the next important is privatization of water. ఇది కూడా enshrined in constitution. Privatization of water. This is also called commodification of basic needs. Commodification of basic needs. And privatization of water is not a just constitutional provision. It is a constitutional imperative. Imperative అంటే ఏంటి? బలవంతంగా దాన్ని అమలు చేయడం. బలవంతంగా అంటే స్ట్రిక్ట్లీ ఇంప్లిమెంటింగ్ అని అర్థం. ఇంపరేటివ్. ఇట్ ఈస్ సో ఇట్ హ్యావ్ అ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద individuals. So he rendu has these two are the main reasons for the protest by Chile people. Andukante most of the marginalized people are being cheated. Eppudaithe commodification of basic needs undo aa government unna okate lekapena okate. Government yokka pradhama dani yokka objective enti? To provide basic needs and to establish stability in the society and to see ఇంకా బాగా చెప్పాలి, ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అండ్ వెల్త్ ఆఫ్ ద నేషన్. సో ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ అందులో ఫెయిల్ అయ్యి అది ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ చేతిలో పెట్టిందో ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫెయిల్డ్. సో చిలీలో 2019 తర్వాత origin of constitution has done by the people. This is first time like this happened. So common people నుంచి ఎప్పుడైతే చిల్లీ ప్రొటెస్ట్లు స్టార్ట్ అయ్యి ఆ గవర్నమెంట్ ఆ డిమాండ్స్ ని ఆ ప్రొటెస్ట్ ని అనగదొక్కడానికి ట్రై చేసిందో, కన్సీడెడ్ హైడ్ చేయడానికి ట్రై చేసిందో, సో పీపుల్ themselves has formed constituent assembly, has themselves formed directly elected constituent assembly representatives ని డైరెక్ట్ గా వాళ్ళే ఎన్నుకున్నారు. అందుకే ఇంత ప్రామినెంట్, అందుకే దీన్ని మనం చదవాలి. ఎన్నుకున్నారు. అందులో they have seen that they have assured that 51 members of constituent assembly members are women. ఎందుకంటే ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా అరైజ్ అయ్యేటప్పుడు, ఇటువంటి సబ్జుగేషన్స్ ఉండేటప్పుడు ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ విమెన్. The most vulnerable community is women. So constituent assemblyలో 51% are women. 17 seats are reserved for indigenous population. Indigenous అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి మాట్లాడాం మనం. నేటివ్ పీపుల్ ఆఫ్ ద నేషన్ మాట్లాడంగా. indigenous population, native people of the nation. So our native people of the nation ki 17 seats are been reserved. Interestingly, included all socio-economic and geographical population of the nation. Equal share of all socio-economic and geographical population dynamics. Andarni include chesaru. Very interesting fact which I noticed is sexual minorities are also been included. First time in a term I have gone through to the paper for the first time. Sexual minorities evarai untaru? Transgenders. First time they got place in the most prominent work of the nation, that is making of constitution. Very interesting. Ante ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యొక్క మార్జినలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ హర్డ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్. This is the unique nature of the Constituent Assembly of Chile, that sexual minorities are being included who are neglected all over the world. So sexual minorities are included and they all have drafted the constitution, and the drafted constitution is కనిపిస్తుంది కదా కంప్లీట్ గా inclusive and visionary. Right? Inclusiveness కనిపించింది. All sections of society are been included. Let's see the visionary ని ఎలా ఇంపార్ట్ చేశారో చూద్దాం. And also this process is more of a representative and democratic. Why it is democratic?
Directly elected. Very good. Why they are representative? Represented by every section of the society. Represented by every section of the society. Representativeness and participatory or democratic are the basic values of constitution. Avuna, democracy, representation, participation are the basic values or the basic tenets of the constitution, and this constitution is completely based on these basic tenets. Okay, and then finally it was been drafted recently, July 1st complete in the drafting. Now it is put forth to the referendum. తెలుసు కదా, referendum, plebiscites తెలుసా? So what is referendum? Opinion కాదు, direct voting. A policy document or a political document which is being put forth for the direct voting of the nations, citizens of the country. Citizens of the country direct ga voting pettum. This is called direct democracy. Placing of referendum is the quality or the feature of direct democracy. Mande democracy. Sure? ఎందుకు ఇండైరెక్ట్? డైరెక్టా? పార్షియల్ అంటే పార్షియల్ డెమోక్రటిక్ అంటే పార్షియల్ కి ఇండైరెక్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ప్రెసిడెంట్ నే కాదండి, ఎవ్రీ రిప్రజెంటేటివ్, even though they are elected directly, but the opinion of the public is being seen through the representative. So that is indirect democracy. We are not partial democrat. So ఈ క్వశ్చన్ ప్రిలిమ్స్ లో వచ్చింది. చాలా టెంప్టింగ్ గా ఉంటుంది పార్షియల్ డెమోక్రసీ, రైట్? సో ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ కన్నా పార్షియల్ డెమోక్రసీ చాలా టెంప్టింగ్ గా ఉంటుంది. బట్ ఎస్, ష్యూర్, you should be sure that ours is the indirect democracy. Partial democracy అంటే some parts లో, some part of governance లో democratic values ని ఫాలో అవడం, ఇంకొన్నిట్లో ఫాలో అవ్వలేకపోవడం. అలా ఉండదు మన దగ్గర. Democratic values are being followed in every aspect of governance. But the thing is, our voice is our representatives. So our voice kuda kaadu, group of people's voices. Referendum is your voice directly. That's why it is direct democracy. So constituent assembly, man constituent assembly is directly or indirectly elected? Indirectly elected. అందుకే ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ, ఇండైరెక్ట్లీ ఎలక్టెడ్. సో రెఫరెండం సెప్టెంబర్కి పాస్ చేయబోతున్నారు. దాని మీద ప్రజెంట్ పొజిషన్ ఏంటంటే క్యాంపెయినింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. క్యాంపెయినింగ్ ఎగెన్స్ట్ ద రెఫరెండం అండ్ ఇన్ ద ఫర్ ఆఫ్ రెఫరెండం. చూడాలి డాక్యుమెంట్ విల్ బి పాస్డ్ ఆర్ నాట్. రెఫరెండం పాస్ చేసిన తర్వాత జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యాస్ టు బి ఫాలోడ్. has to be followed. Judgment of the people has to be followed. ఇంక అందులో అదర్ ఆప్షన్ లేదు. So later of this concept, so Chile constitution లో ఏముందో పక్కన పెడితే, let's see the evolution of world constitutionalism. కాన్స్టిట్యూషనలిజం అన్నది ఎలా ఇవాల్వ్ అయింది? We know about democracy, but we don't know about the constitutionalism. So early 20th centuries, are different from later 20th centuries. Earlier 20th century,
The main agenda of drafting constitution is to constrain the state power. Either it is a military power, a group of people leaders power, or an elected members power. ఆ పవర్ని కన్స్ట్రెయిన్ చేయడానికి మాత్రమే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ పెట్టుకున్నామా అనే విధంగా ఉండేదే the early 20th century's constitutionalism. We are more feared of, frightened of the more power concentrated in the government, in the state. So దానికి ఎగనెస్ట్ గా మనం పెట్టిన సెట్ అవుట్ ఏంటి? గట్టిగా constitution itself, I am saying, I am talking about constitutionalism, right? The constitution itself is used as a weapon against the overpower of state, to constrain the overpower of state. So within the constitutions, what are those provisions to control the state power? గట్టిగా గెస్ చేసేటప్పుడు ధైర్యంగా గెస్ చేయాలి, అంతేనా? ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఎప్పుడైనా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రైజ్ అయ్యేటప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ అండ్ అంత ప్రామినెన్స్ ఉన్న వాల్యూ ఓన్లీ ఫర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, బికాస్ దోస్ ఓన్లీ బిలాంగ్స్ టు ఇండివిజువల్స్. Those only belongs to individuals. This was first time introduced by US as bills of rights. Guttunda? US bills of rights. So from the bills of rights, it has been evolved as fundamental rights of the constitution. Even human rights, some of the human rights are also been placed under fundamental rights. ఓకే, వెరీ ఈవల్యూషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంత ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ సీన్ గవర్నమెంట్ హ్యావింగ్ ఓవర్ పవర్ విత్ దెమ్. సో అవర్ టార్గెట్ ఈస్ టు రెస్ట్రైన్ దట్ ఓవర్ పవర్, టు కంట్రోల్ దట్ ఓవర్ పవర్. సో టు కంట్రోల్ దట్, ఎందుకు ఓవర్ పవర్ లో ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది, వైలేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది, రైట్? ఓవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. అందుకే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. లేటర్ ఆన్ the power is been divided between three organs of democracy. What are those three organs? Legislative, executive, judiciary. Checks and balances. This is the second step to control the overpower of state. Checks and balances. సో ఇన్ ద లేటర్ 20th century, అంటే ఇప్పుడు ఫామ్ అవుతున్న కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవి? నేపాల్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, నేపాల్ రీసెంట్ గా ఫామ్ అయిన కాన్స్టిట్యూషన్, డ్రాఫ్టెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్, కొన్ని సౌత్ అమెరికన్ నేషన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ, ఈ కాన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిట్లో ద బిగ్గెస్ట్ విజన్ ఆఫ్ దట్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ సోషల్ క్వశ్చన్. సోషల్ క్వశ్చన్. సో very important. సోషల్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వస్తున్న డాక్యుమెంట్ లో వాట్ అబౌట్ ద సోషియో ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద నేషన్. మన సోషియో ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎందులోకి పెట్టేశారు? వెరీ గుడ్, డిపిఎస్పీస్. అవర్ సోషియో ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ హావ్ బీన్ డిస్కస్డ్ ఇన్ డిపిఎస్పీస్. సో డిపిఎస్పీస్ ఆర్ నాట్ enforceable and justiciable, right? So now the constitutions are concentrating on this social question, whether it is required in the present, because now society is vulnerable to so many threats, right? Now society is vulnerable to so many threats. The most important threat is cyber threat. Avuna? Cyber threat. So people need protections from such threats. So appudu social aspect include cheyala leda constitution lo. So evolution of constitutionalism very important. This might be a question, endukante last era lo ante 20th before 20th centuries constitution lo the most important prominent factor is constitutional morality.
Constitutional morality is the basis for fundamental rights. Constitutional morality, moral aspect of the human existence. Moral aspect of the హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కి కావాల్సిన మోరల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నిటినీ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి అనే ఒక ప్రపోజల్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. నౌ ద క్వశ్చన్ విల్ చేంజ్ ఫ్రమ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ టు సోషల్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం. అస్సలు ఆశ్చర్యపోక్కర్లేదు. Previous year questions lo you can see so many times the repetition of this question of constitutional morality. Now the trend will change to social constitutionalism. అందుకే ఎంతలా డిస్కస్ చేసుకోవడం. సో the social aspects ని ఇంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు గవర్నమెంట్ ముందున్న బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్ ద ఛాలెంజ్, వాట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్ బిఫోర్ ద గవర్నమెంట్ in social aspect, in the social question? చెప్పాలి ఏంటి అనుష షాక్ కొట్టినట్టు? వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఆర్ ద క్వశ్చన్ బిఫోర్ ద గవర్నమెంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద సోషల్ ఆస్పెక్ట్? వెరీ గుడ్. ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. మనం ఇప్పుడు చూసినట్టయితే క్లైమేట్ చేంజ్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ క్లైమేట్ నెగోషియేషన్స్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ డిప్లొమసీ కానీ, in all these diplomacies the only main rationale or agenda is for equitable distribution of resources. Havana, equity, we are talking more about equity, gender equity, resource equity, right? So negotiations associated with equity. So now the same question is before the government to include the social question into the constitution is equity, equal distribution of resources, national resources. Okay, equal distribution of national resources can happen by checking out over concentration of resources at one individual or organization. So to achieve equal distribution of resources, there is a need to check the concentration of resources with the individuals and organizations. Getting my point? So this all can be seen in the document of Chile. ఎలా చూద్దాం. In 1980s socio-economic rights are been included. అవునా? ఎలా మనం ఇప్పుడు మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అయింది? మీన్స్ ఎర్లీ 20th century, right? Mid 20th century. So mid 20th century లో మన ఎజెండా ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మేకింగ్ ఏంటి? టు కంట్రోల్ ద పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. అంటే సోషల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఎస్. ఎక్కడ ఎస్? ఏదా ఎస్? ఎస్. నో, the social question is not included in our constitution, but still we have aspects of socio-economic conditions. Yala, how come the constitution is having the nature to include the socio-economic aspect? చూడు, ఎప్పుడైనా పాలిటీలో లక్ష్మీకాంత్ చదివేటప్పుడు వెన్ యూ రీడ్ లక్ష్మీకాంత్ అందరమీ తోపులమే, రైట్? టు రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ద లక్ష్మీకాంత్ is very much easy. To bring the analytic part behind the subject is the difficult part. Getting my point? So that is the biggest challenge which you need to do, because exam is demanding. रट्टा मार के पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है. Nothing will happen if you by heart. Bring the analytical part of the subject. అలా చాలా మందే ఉన్నారు 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు చదివి ఏం చేయాలో తెలియక. The thing is, comprehend what you read, apply what you read, analyze what you read. Getting my point? ఇప్పుడు చెప్పండి,
So even though our constitution is made in mid-20s, which doesn't consist of the nature of social question, then how come the social aspect has been included in our constitution? Simple question. Chepte edichestar. Think. Any tough concept or the question lies beneath your feet. Answer lies beneath your feet. You should know it. Judicial interpretations. Judicial interpretation. Article 21 have more than 20 interpretations. Getting my point? More than 20 interpretations. Are these interpretations came from the original constitution? No. Then, ekkadi nunchi vachayi? Judicial interpretations. Judiciary is there to interpret the constitution. Interpretator of constitution. Guardian of the constitution. Why we call it as? Because it should not violate the basic structure of the constitution. Adi ఏ ఆర్గన్ వైలేట్ చేయలేదు, but it has power to interpret. Simple question. Judicial interpretation. Now in our constitution, it is including the social aspect into the constitution. Judicial interpretation. Ala ochinde kada, right to education. Right to education is the social aspect. Isn't it or not? Right to housing, right to have pollution free air is also right to life under Article 21. Article 21 మీద లక్ష్మీకాంత్ ఓపెన్ చేసి చూడండి ఎన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉంటాయో. Those all interpretations have been given by judiciary. Right? So now in the later 1980s, judiciary actively started to participate to include the social aspect. That aspect we call, the aspect of the judiciary is called exactly judicial activism. Judicial activism. ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నాం, ఎక్కడికి వెళ్ళాం, ఏమైనా అర్థమవుతుందా? Where we started and where we entered into the subject. Okay, you all read executive differently, legislative differently, and judiciary individually, but never and ever you connect these three. So ఆ కనెక్షన్ తెచ్చుకోవాలి చదువుకునేటప్పుడు. స్టాట్స్ మేడం కరెంట్ అఫైర్స్ అంటున్నారు. స్టాటిక్ లో అది ముందు తీసుకురండి, కరెంట్ అఫైర్స్ ఎలా అప్లై చేయాలో తెలుస్తుంది. స్టాట్ చదవడం అంటే చదివాం కదా మేడం, ముందు ఒకసారి చదివాం మేడం, లక్ష్మీకాంత్ చూసాం మేడం. చూస్తే చదివితే సరిపోదు. రాయండి, నోట్స్లు రాయండి, ఇంటర్ప్రెట్ చేయండి, కూర్చోండి, ఆలోచించండి. నేర్చుకున్న కరెంట్ అఫైర్స్ ని స్టార్ట్ టు కనెక్ట్ దోస్ కరెంట్ అఫైర్స్ టు అవర్ స్టాటిక్స్. There you start the process of UPSC. Okay, so this is how it is been included. నిన్న పేపర్లో కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించి వరల్డ్ లెవెల్లో మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు, బట్ ఐఆమ్ డిస్కసింగ్ ఎట్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్. సో ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను ఆ లెవెల్లో మాట్లాడుతాను. సో రైట్ టు లైఫ్. సో అక్కడ పేపర్లో అయితే పోస్ట్ అపర్థైడ్ మూమెంట్, ఆఫ్రికాస్ పోస్ట్ అపర్థైడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. సో అందులో ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ మేకింగ్ లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ పోస్ట్ అపర్థైడ్ మూమెంట్ ఈస్ లేటర్ 1990s. సో ద సోషల్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ came into the existence. So social aspect is included in its constitution. South Africa's constitution is the first constitution to include the social aspect in the world. World మొత్తంలో social question ని first time implement చేసి incorporate చేసిన only document is South Africa's constitution. And the next important evolution of the constitutionalism is, or
the proposal of the constitution, ఈ ఓవర్ పవర్ అయితే ఏదైతే ఉందో, the first we have seen implementation of fundamental rights, right? Later on we have seen including social cohesion, and the next important is to set institutions free from the government, to set institutions free from the legislature, executive and judiciary. అలాంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి. నో, ఇన్స్టిట్యూషన్, గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. వెరీ గుడ్. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ 3 organs ఆఫ్ డెమోక్రసీ. అవునా? ఎలక్షన్ కమిషన్ హ్యాస్ all powers to take the decisions with regard to the elections, irrespective of legislative, executive, judiciary. Okay, inka CAG, very good, comptroller and auditor general. Very good. So article lo em cheptadu, human rights commission, information commissions, these all are the commissions established to check or to establish accountability and transparency on the government. To check the accountability and transparency, information commission will give about the informations on different policies of government, budget of different policies of government, okay, proposal or design of the policies of government. So already ఖర్చైన expenditure of the government, ఈ అంత information we get from information commissions, right? So అలా information disseminate చేయడంలో it cannot ask for anyone's permission, right? There is no need of asking permission to any organ of the democracy. It can disseminate that information. Disseminate information to the public establishes public scrutiny over the government. Public scrutiny over the government in turn establishes accountability and transparency. వినడానికి చాలా బాగుంటుంది గవర్నెన్స్, రాసేటప్పుడు ఒక్క వర్డ్ గుర్తురాదు. రాయాలి పబ్లిక్ స్క్రూటినీ, అకౌంటబిలిటీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ, దీస్ ఆల్ ఆర్ vocabs of your answer. Write those words. So this is the final aspect of the constitution to establish a control over the unlimited power of government. Okay, so coming to the features of the draft constitution, as I called it as a visionary document, the first is public participation. The first feature of the constitution is public participation in election cycles. Election cycles lo public participation. And the next is pervasive role of technology. So the document has proposed National Data Protection Authority. National Data Protection Authority. So data protection అనేది biggest challenge to every nation in the world, right? So ఇవన్నీ ఏంటి? వికీలీక్స్, పనోరమా, దీస్ ఆల్ లీక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ లీక్స్ అన్నిటికీ అగస్టా లీక్స్, దీస్ ఆల్ లీక్స్ హ్యాపెన్ డ్యూ టు lack of protection of information. So lack of protection of information. So whistleblowers information, they disseminated the information, good for society. But if the national classified documents are vulnerable for the leakage, what about the personal information of the citizens of nation? Classified documents itself have been leaked by the websites or the social media websites. Then what about the privacy of the individuals? Citizens are not vulnerable to the strategies of these people.
Yes, those are vulnerable to the strategies, right? So that's why Chile government want to establish National Data Protection Authority and a separate law to implement the national data protection. Separate national data protection law. And very important is it is guaranteeing right to digital connectivity. Right to digital connectivity. Is it not a visionary document? Is it not visionary document? Yes, it is visionary document. Right? Right. So first time digital connectivity right ni establish chesaru. Yes, it is a visionary document. And the next important is climate crisis and international environment law. So in its constitution, on the lines of international negotiations and agreements in the wake of climate change lo jarige negotiations and agreements ni drushya, it has come up with a different proposal, principles in the constitution, that is intergenerational equity. Very important concept, very nearer to sustainability. Sustainability ante enti? Sustainable development. Very good, గట్టిగా చెప్పాలి. Saving resources for the future generation. Intergenerational equity is like you are saving, doing favor to the next generation, but they have right to get that resources, equal right to get that resources. This is in the aspect of right, and thus that is in the aspect of present generation development. Okay, that is in the aspect of present generation development. Intergenerational equity, so different generations or the future generations have the equal right on the resources present at this stage. ఈ స్టేజ్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ మీద వాళ్ళకు కూడా రైట్ ఉంది. సో నో యువర్ చంక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, నో యువర్ షేర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, అండ్ అకార్డింగ్ టు ఇట్ యూటిలైజ్ ఇట్. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు మళ్ళీ అగైన్ నెట్ జీరో న్యూట్రాలిటీ, నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ ఆర్ కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ. సో యూ హ్యావ్ టు న్యూట్రలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ with the resources also, because your portion is very less. Even in that resources, future generations have their portions. Very good concept of intergenerational equity. Star వేసుకోండి ఖచ్చితంగా. You can expect the question. Intergenerational equity, very 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 important concept. And the next important concept is right to nature. This is in our country, right to nature. అక్కడ ఏముందో చూద్దాం. Right to nature means rights are not only provided to the human beings, the sole species of the earth, but it is also given to the species present on the planet, because every species has a right to exist or survive on this planet. So even the nature will have right. Governance should not happen according to human rights. It also has to govern according to nature rights. Okay, so this was completely established or enshrined in the constitution of Chile. But in India situation చూసుకున్నట్టయితే still it is in judicial interpretations. Still right to nature is in judicial interpretations. అలాంటి ఒక కేస్ స్టడీయే Sabarimala temple entry. So first time the Devasam board has come up with a different concept, ante culture vs equality, whether to follow the cultural principles or to follow the constitutional principle right to equality. Is the war in that case, right? But Devasam board has come up with a different concept, saying that God will also have rights. God will also have rights. Indirectly, they're establishing there are rights to nature.
There are rights to nature. So whether to implement the right of nature or to implement the right to equality, that is human right. Now the contest is not between the culture and constitution. It is now the contest between nature and humans. So judiciaryని ఎదుర్కోవడానికి దేవాసం board has come up with a different concept which gave a lead to the judiciary to think on nature rights. So later on the case was like suspended, delayed. Okay, అలా కేసు డిలే అయిపోయింది. So but that is the first point of considering the nature's right. So the stone itself will have some rights. Stone is also part of nature. So in that way they predicted the cultural rights. But very interesting, they have come up with a new concept, that is right to nature. Inka this concept is not evolved in India. Still it is evolving in India and New Zealand. Still in New Zealand lo kuda konni ilage unnai, nature's right. He's like, you know about the suicide box in the New Zealand, suicide box, like that is mercy killing. So if you don't want to live, you have right to take your life. But that is not the rule of the nature. So nature has to take your life, not yourselves. Nature has to select, but not you should select. So ila ee concept ikkada kuda right to nature, still that's why New Zealand is still searching for right to nature. So what are the rights of nature? So document has not clearly mentioned about rights of nature, Chile, but it has enshrined in the constitution. So ఒకసారి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎన్స్ట్రైన్ అయిన తర్వాత ఇంటర్ప్రిటేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇంటర్ప్రిటేషన్ will go on, like right to life. Okay, this is all about the draft constitution of Chile. And the next coming concept is they called it as a work document. Criticism of this document is economists call it as work document. Work document means the document which raises a new problems in the society, which raises a new problems in the society. Okay, economic concepts lo వాళ్ళది మార్కెట్ డీరెగ్యులేషన్ అయితే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ మార్కెట్ కండిషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ? కంప్లీట్ రెగ్యులేషన్. Exactly. Partial regulation of markets. Partial regulation of markets. Key sectors are been in the hands of government and the rest is open up to the privatization. Okay, so this is all about the constitutionalism. Very important concepts over here is social cohesion, social constitutionalism, and constitutional morality. Question can arise the difference between social constitutionalism and constitutional morality. APPSC favorite question kuda idi, constitutional morality. Okay, coming to the next topic. So even the better topics ive. Tweet diplomacy. This is a new terminology or the new term denoted in the foreign policy, new track of diplomacy. So diplomacy happening on the social media, that is on Twitter, tweet diplomacy. Okay, so the heads of the states want to communicate on the social media to bring the position or to bring the issue before the public. అంటే ఈ ట్వీట్ డిప్లొమసీకి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ నెగోషియేషన్స్ విత్ ఎనీ కంట్రీ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు నో ద పబ్లిక్ ఒపీనియన్. First time in diplomacy, public opinion has been encouraged. Very important. That is tweet diplomacy. Already
Ukraine crisis is anti diplomacy. This is also called hashtag diplomacy. So, diplomacy is more like a negotiation, right? Then what is the difference between negotiation and diplomacy? Very important to know this. IR, international relations. What is the difference between negotiation and a diplomacy? Evaraina in class lo. Kishore, చెప్పు నెగోషియేషన్ అంటే ఏంటో? అనుష, సింపుల్ టర్మ్స్ కదా, అట్లీస్ట్ ట్రై ఇట్ అవుట్. Diplomacy is being neutral. అదే కదా నెగోషియేషన్. No. It can be talks also. Negotiation lo kuda negotiation tries to convince the other party. So negotiation, very light difference, both are synonyms, but we need to know the difference. Process of resolving the issue is called negotiation. Process to resolve an issue or a conflict is called negotiation. Diplomacy means to keep forward the interest of the party. To keep forward the interest of the party. Ante, మన ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళ ముందు పెడతాం. Rest, they will think and take the decision. Getting my point? But negotiation law, we offer a solution. Process of the both parties has to fight, sit, negotiate. They have to eat. So they have to do everything so that they have to come up with a solution. In diplomacy, we won't expect any solution. We just propose our proposals. Okay? So now we have two types of diplomacies, that is hard diplomacy and soft diplomacy. Hard diplomacy and soft diplomacy. Hard diplomacy is more like showing your strengths. Showing your strengths. నా దగ్గర న్యూక్లియర్ పవర్ ఉంది తెలుసా? That is hard diplomacy. Coming to the soft diplomacy, see, if you come with an agreement or if you resolve this issue, I can do favor of this. So doing favors to each other is the soft diplomacy, or showing them the cultural ties. Showing them the cultural ties. అయితే ఒకటే ఉపయోగం చూపించడం, రెండు మీరు నేను ఒకటే అని వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడం. సో వీ డూ హ్యావ్ కల్చరల్ టైస్, సో వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ కదా, మీది తనాలి మాది తనాలి టైప్ అనమాట. దట్ ఈస్ సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ. Okay, so in soft diplomacy, in nowadays we are opting more for the soft diplomacy because nations or economies are not in a condition to go for war, right? So mostly nations are opting out the hard diplomacy. So within the soft diplomacy, we have different tracks of diplomacy, that is track 1 diplomacy, track 2 diplomacy, track 1.5 diplomacy. Like this, we have around 9 diplomacies, track 9 diplomacy. From track 4,
From track 4, we call it as multi-level diplomacy. From track 4, we call it as multi-level diplomacy. So countries are opting more for track 2 diplomacy and track 1.5 diplomacy and multi-level track diplomacy. That's it. ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఎరాలో, in this era, we are opting for track 2, track 1.5 and multi-track diplomacy. So track 1 diplomacy is an official diplomacy. It is an official, government official diplomacy. Like government officials గాని, military defense officials గాని మధ్య మీటింగ్ జరిగితే, that is diplomatic relations establish అయితే, that is track 1 diplomacy. In this track 1 diplomacy, we talk more about the political peace building. So track 1 diplomacy is for political issues. Track 1 diplomacy is for political issues, for the political peace building. Okay, like talking about ceasefires, joint statements about neighborhood, peace talks. Okay, ivanni political issues kada. So ee political issues jarige negotiation is track 1 diplomacy. Coming to the track 2 diplomacy is a non-governmental or professional diplomacy. As a non-governmental and professional organizational diplomacy. So this diplomacy is more about an issue specific. This diplomacy is an issue specific or conflict specific. Okay, track 2 diplomacy is the most used diplomacy. Most used diplomacy. Issue specific అయితే ఏదైనా కావచ్చు. Track 2 లో we go for social, cultural, political, economic. Track 1 diplomacy is only for political. Track 2 diplomacy, ఏ issue అయినా, it can be political issue, social issue, economic issue, any issue it can be. So ఇది జరుగుతుంది ఎవరి మధ్య? This is unofficial diplomacy. Track 2 is between individuals, organizations on behalf of the nation. They go up with different proposals. అర్థమవుతుందా? They go up with different proposals like national AIDS control, national AIDS control authority. So వాళ్ళు వెళ్తారు. So they go for it and they bargain for the medicines, pharmaceutical profits. వాళ్ళు bargain చేస్తారు. The issue is health. Very simple, only single issue specific. The issue is health. అలాగే COVID-19 stabs, to bring the vaccine stabs. Okay, so ఆ vaccine jabs ని తీసుకురావడం కోసం they will go and negotiate with the country. That is track 2 diplomacy, issue specific, and that too here organizations are involved rather than country. Okay, and the next is track 1.5. So track 1.5 diplomacy is used in such a situation that the situation has to be immediately responded. It should be resolved with an immediate effect. With an immediate effect. The situations or the issues which need to be resolved with an immediate effect. So in such conditions, in track 1.5 diplomacy, both the official and the unofficial will propose a resolution, will propose a solution. Yes, track 2, Sherpas community. And the next is track 3, very important. Track 3 is a grassroots level diplomacy. Grassroots level. Enduku grassroots level ante, here the individuals are involved. Particular ante influential individuals, representative individuals of the nation are involved. Like, you know, some forums, media forums,
మ్యారథాన్స్ ఇవన్నీ కండక్ట్, బిజినెస్ ఫోరమ్స్ ఇవన్నీ కండక్ట్ అవుతాయి కదా. ఇండియా టుడే క్రానికల్, సో క్రానికల్, ఇండియా టుడే కాన్క్లేవ్. Did you heard about all these meetings? India Today conclave, different business people will come there and they propose their ideas, business ideas, new innovative ideas. They share their ideas. Okay, so these all platforms are track 3 diplomacy. So media is involved in track 3 diplomacy. Media is involved, media exposure is involved, individuals, influential individuals will expose. So sharing of ante ikkade diaspora kuda, Indian diaspora play a key role in track 3 diplomacy. Ela diaspora like US lo, who is she, forgot about her, Indian origin female in the government, Kamala Harris. So Kamala Harris is an Indian diaspora. So track 3 diplomacy means if we talk to Kamala Harris with some proposal, she will negotiate it with her government. So that way is very simple, right? We have a different way. So Indian diaspora is also included in this track 3 diplomacy. Okay, and the multi-track diplomacy have 9 track diplomacies. 9 tracks. 9 tracks raskondi. Government diplomacy, professional organization diplomacy, Sadguru undi kada, Sadguru diplomacy. Sadguru vinnara? So he will propose some ideas to the nations. So religious organization, Sadguru's religious organization. So professional organization. Next is business community, private communities, media, educational institutions, training and research educational institutions. This is all one. Social activists, Bejwada Wilson. Religious organizations, under this Sadguru will come. Ramdev Baba will also come. Funding institutions, Red Cross for animal funding, against the animal violence funding. Such organizations will come under funding organization. So multi-track diplomacy. So on based on all these components, anything can be involved. So that has to be involved on more than 4. Multi-track, more than 4. So track 4 diplomacy, more than 4 ante more than 4 organizations present in 9. Okay, then we call it as multi-track diplomacy. So world is orienting itself towards track 1.5 diplomacy, track 2 and multi-level. Important star. Okay, track 3 chala takkuva. It's very rare, but it happens. Okay, we are done with diplomacy, and the next is Hathi's community. Hathi's community we will see tomorrow. Diplomacy tells kada. 2+2 diplomacy is external affairs minister and defense minister. So the issue
which has defense nature. అంటే చైనాకి ఇండియాకి మధ్య జరుగుతుంది LAC దగ్గర. So troops are being deployed. So deployment of troops. దాని మీద further decision ఎలా తీసుకోవాలి? For 2+2 diplomacy. The defense minister has to involve as it is a defense issue, and as it is between the two nations, this issue will have external affairs minister. So the two nations external affairs minister and defense minister will come together to solve the defense issues. Is the 2+2 a special diplomacy? 2+2 is a special diplomacy.